requirements were necessary. Doho yango ni chenro manyien masiro som jopuonjre mbalariany ne ataro mar chik kendo keto akweda ne jopuonjre. Imekuwa mingi sana sababu ya trucks zimeanguka kwa hii barabara ya Manyien. Imetusumbua sana hata saa hii haisafiri kuanzia jana. Jowuoth matiyo gi apaya ma Nairobi-Nakuru kwa mesa madhogruok geche odinonegi kuom seche bura. Machiegni nyakoro mgaji wange chendo ni mara ng'ich welo wantiere gi jaloko mola Belinda Adhiambo nyinga Lydia Okeyo. Machiegni odiochieng' achiel tok riwruog lakteche KMPDU yango ne gichungo ng'anyo mano onego gichaki chieng' Jumapil jumani tok sirikal chopo kare singo giduto. Lakteche maraga okwer ni pod ok gineno ranyisi mora mora ni gopegi osechak chul. Tok romo kod sirikal odhiambo manyoro KMPDU no ketho ng'anyo margi. Tok yango ne sirikal osechako chenro mar chulo lakteche maraga gope lakteche kod chopo kare winjruok mano bedo e kind lakteche kod piny owacho tok ng'anyo margi mandalo 56 dwe mar abich higani. Jafwambo Sinfos Okinda chako wachno mar ng'ich welo gi ripodni e yo machal kod mae. Romo mane obagi odhiambo manyoro e kind sirikal kod riwruok mar lakteche KMPDU nyonyuolo lemo kendo miyo lakteche chungo ng'anyo mane gichano bago chakre Jumapil mabiro. E romono lakteche nolero ni gisewinjore kod sirikal e weche adek madito mane gidwaro resruok kamoting'o chulo gope lakteche, chulo lakteche maraga osara kaluwore kod winjruok mar higa 2017 kod chopo singo e winjruok manobedo tok ng'anyo margi ma dwe mar abich higani. Intern doctors ichulo kaka CBA 206 kaka nowinjore. Pesa gima duok pinja korowe. Gopewa mane sirikal nigo 50% margi. Nochako donjo ni doctors mantie Kwale to gi doctors moko chako yudo kawuono. Dakteche mosebedo ka ok bed promoted kuom ndalo mang'eny. Ministry no promote. Dakteche ma puonjore beno bedo ochulnegi fee. Ataro mar gima Davji wacho, lakteche maraga okweni nyaka sani pok gineno ranyisi moro amora ni dhi chul gi silings 206 kaluwore kod winjruok manobede higa mar 2017. E oboke mane Ramogi TV oneno, riwruok motelo ne lakteche maraga olero ni nyaka sani onge omenda kata ranyisi moro amora ni omenda no osechak chulgi ka gilero ni gibiro mana dok e tich tok omenda makamano chopo e bengi margi. KMPDU koro singo matiyo gi chuny achiel ne sirikal ka gikwayo Jo-Kenya duto mondo dikre bwo okoma mar SHA. Gigeno ni achiedh nade masani nitiere kumano biro rumo. To wanyiso jopiny ni ber ka sani mondo ji o register. Ni mar kiyudo complaint tidhi hospital kiwacho practical complaint mondo walos gini wate. To kwa sirikal ni mondo boya wach mar twak mondo ji olos gini. Ma ok okang' mokwongo ma lakteche chungo ng'anyo tok bedo gi lalruok kod sirikal. Geno mar jopiny kata kamano en winjruok manyoro nobedo biro bedo giko mar ng'anyo ma lakteche osebedo ka bago e pacho ka. Mambo yote yatapita lakini chama. Sinfos Okinda, Ramogi TV. Ogai mar obila Douglas Kanja omedo kwano obila ya apaya maduong' ma Nairobi-Nakuru kaluwore kod dhugruok mar geche ma onuro apayano kendo rocho chenro mag wuoth. Bende olero ne giseketo ndek kalapapla marango chenro makamano mar tieko dhugruok mag nyamburko ya apayano ka bende okwayo weg geche mondo mi olu chike mag apaya. Jowuoth omoko e apayano kuom seche mathoth kaka jafwambo marwa Eriko Wengalero. Seche makoro oganda buora dhi nyime gi safar mar chopo pacho mar roko anyuola margi e nyasi maduong' mar sikuku. Chenro mar wuoth nong'ikni mokalo e apaya maduong' ma Nairobi-Nakuru, apaya ma bende gie sani odich mokalo. Owi mano bad migawo mar obila e Thurka nogo dhoge piny. Currently we are experiencing a very serious traffic jam along Nairobi-Nakuru highway. It has been noted that this came as a result of the heavy downpour that happened last night. But majority of the drivers failed to observe traffic rules and regulations. Chakore otieno ma piny ne orugo tich abich nyaka odiochieng' mangima geche ne omoko e apayano kendo ne ok gisweki. Oganda mane rik dhi pacho ne omoko tok budhe apaya magi ol. Jam imekuwa mingi sana sababu ya trucks zimeanguka kwa hii barabara ya Manyien. Imetusumbua sana hata saa hii haisafiri kuanzia jana jioni 6 mpaka saa hii tunashindwa watu watasafiri namna gani. Hii barabara ni mbaya sana. Magari ni mingi. Barabara ndio iko na shida. Alafu magari nazo zimekuwa mingi. Nimetokea Muthika, nilikuwa nasafiri kuenda Uganda. Gari imetusumbua, ilifika Kangemi saa 4.
ikalala hapo. Tumetoka saa 4 Kangemi, tumekuja saa hii hapa sijui ni wapi. Mpaka saa hii tutasafiri, tumenyeshea usiku yote. Rironi mpaka Limuru nimekaa about 1.5 hours. Kunaonekana iko na the road is very busy. Kuna watu wengi, kuna wasafiri wengi sana. Kuna watu wengi sana wanaelekea pande ya huku juu. Lakini la muhimu ni tufike salama, be safe. Jatend obila Kanja sechego bende nogolo chik ne obila ni otim piyo kendo neni apaya no oyudo fuong'ruok. They created unnecessary traffic congestion on the roads to the extent that free flow of vehicles has been interfered with. Otherwise, for now, I've called upon all police officers to get out in big numbers and ensure that that road has been cleared. Bad migamo chungne apaya madito e pacho ka mangima Kenya National Highways Authority kokalo kuom jatend tije mare Midusa Kelvin Ndung'u koro riedo apaya ma onego jowuoth odigodo gie sani mar chopo pacho piyo piyo. Mimondo jowuoth ogeng' deko kata moko e jamno, duol mar Kenha koro kwayo gi mondo giti kod apaya ma ok Naivasha, Njambini nyaka Olkalao, kochomo Dondori, Lanet nyaka Nakuru. Apaya machielo mayot en walk flyover Njambini nyaka Olkau, kochomo Dondori nyaka Lanet nyaka gichop Nakuru. Ka apaya mogik machielo mayot tiyogo ne jowuoth kendo onge jamno en mano Mangong, Suswa nyaka Narok, Mau Narok nyaka Nakuru. Kanja nokwayo jowuoth ahinya to weg geche mondo luw chike mag apaya kindeni. Road users, especially the motorists, please let us observe our traffic regulations so that we can allow free flow of traffic, because if we don't do that, then all of us, we are going to find ourselves in a lot of trouble. Kalure kod wach mar arita kwe makoro rach mokalo ahinya to alwora ma Nyanza kaka Siaya, Kisumu, Migori gi sani seche manyasi mar skuku kayo Kanya chiwo siem mager ne jonjore gi jomaundu duto. Kuhusu mambo na Nyanza, kwa wale maofisa ambao wamekaa kwa station na vituo vyao, sisi tunaendelea kuwahamisha na tutaendelea kuhamisha maofisa wote tukifuata utaratibu ambao ulioko. Ni kweli maofisa wengine wanaweza kuwa wamekaa kwa muda, lakini yote tunashughulikia na tukiweza kuwahamisha na kupeleka wengine wapya. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Migamatieth kawuono chiera pisi motese ni tujulishane call center mabiro chiwo sir ne oganda jo Kenya mathoro yudre midhiero maranjao kanyakla gi lwenje mag kitwech. Yepo mar apis no notele gi director mar Migamatieth Dr. Patrick Amoth ma onyiso oganda ni kik bed malur golo ripode gi kaka yor duoko chien kwan malo malwenje mag kitwech pacho kae. Medruok e kwan mar oganda mathoro yudo midhiero motenre kod anjao kaachiel gi lwenje mag kitwech. Migamatieth kawuono chiera pisi makoro biro chiwo sir mowinjore ne oganda mathoro yudo midhiero go bang' apis no rem tiyo kuom thuolo malach. We should not be silent. The burden of sexual gender-based violence continues to increase. SGBV is a rampant issue in the country. We all know someone. It could be your brother, it could be your sister, it could even be your uncle or your auntie. It's a high time that we end SGBV in our communities. Tujulishane, don't stay quiet. Chenro makamano notelie gi director mar Migamatieth Dr. Patrick Amoth maolero ni tiere dwaro mar konyo ganda makalo e midhiero no mabang'e donje tiyo gi yedhe mameroji kama moko bende chwe kao ngimagi bang' kadho e midhiero go. The after effects of sexual gender-based violence, including mental health, drug substance abuse, and suicidal tendencies. Therefore, we need to be able to come together as one whole society, one community, to be able to tackle this burden. Let's be our brothers, sisters, keeper. Apis no maotisi ni tujulishane call center biro tiyo pile ka pile chakre saa 11 okinyi nyaka saa 2 otieno kaka yor neno ni giwinjo kendo kao ripode duto maigoyo motenre gi midhiero makamano. Tujulishe call center oting'o jolony moting'o lakteche, johocho, jochiw thieth kaachiel gi jolony e weche mag tudruok mabiro chiwo thuolo ne oganda kendo chiwo negi okinde mabiro chung negi e yalo buchegi. So this therefore call center and the personnel who are going to be here is therefore to sensitize the population that there is help. And more so, we will really therefore also want to sensitize the population to take measures to prevent and to avoid not getting into circumstances where they can be vulnerable
violence. Okwo oganda mondo mi kik giling kinde magikadhe anjao kod lwenje mag kit chwech kendo giyo tole lai mar simu ma en 080-007-2222. Jad bura marangwe Lilian Gogo kwedo report mayande ogol kod Auditor General mibadhi e kar chung'od burano. Gogo wacho ni od nindo manogere skund nyiri ma Sumbi tingo jopuonjre 200 opogore gi jopuonjre 120 moyangi gi report mar Auditor General. Bende ochiwo ler e wi nyiepo mar mabede kowacho ni ne ginyiewo mabade mag gauge 30 kata gauge 30 kar nyiewo gauge 28 kaluwore ni gauge 28 ne ok oyudore. Dormitory no nokoger ne nyithindo mar 120 kaka auditor wacho. Nyithindo 120 dhi e ot dormitory man gi piny. Kokete gi malo to nyithindo ma dak kanyo oloyo 200. Mano en discrepancy motelo e wach mar Sumbi. Recommendation en mar gauge 30 mar mabati. Gauge 30, gauge 28 ok yudore e dukni wago dukni wa machiegni go. Ne dhi chuno gi ni mondo gi order gauge 28 from the factory, and that was also going to have an incurred extra cost mar transportation mano kobedo included. That is one of them. And I think it was resolved that oti gi gauge 30 on all projects constituency. St. Joseph's Bakita no kowinjo gere gorofa. St. Joseph's Bakita ni gere ot mapiny to mane manogere. Orero Boys no kowinjo gere gorofa. Orero Boys no winjo bed ni gere dormitory mapiny to mane manogere. Kendo adwaro ni mondo ashwa jorangwete ni onge kamoro amora kan MP marangwe mamibadhi dhi bedo rangwe. Dakika na pagari bang' sache ma midhiambo chendo en ang'ichwelo erokamano kuom medo keto mana Ramogi TV. Moses Malindi wacho kacha ni owuok siany kokuto weche gichopo ne yo makare. Jona Pidi nitie Bunyala Road Upper Hill wacho ni en gik masani timore Kenya kama kodhoge. Erokamano ahinya wacho ni Yesu mapenjo ni broduo karang'o. Erokamano ahinya kuom oteno. Mtoto wa mam wacha kacha ni nitie Githurai 44 mora ahinya gi chendo kaito Magi Ayuyo imbeane ni kacha wacho ni sechope chendo ni mara ng'ichwelo kendo intiere kodwa esechigi. Achieng Joyce wacho ni nitie live Tobias Owino kanti Asembo Jelo kaito beyane no kanyo ote mano marfito mzomo kantiere Malindi penjo kanyo ni weche gi chopo ne makare kawuono nitie Nairobi kaito wacho kanyo ni pod Murkomen Pokano retire wacho ni oyudo gima koro oberie winjo mak motegno kendo dhi mbele gi tich kar wacho ni migepe 3 in 1 year for a single person wacho ni ridiculous. Haya nano nyibe Sara Singa wacho kacha ni nitie kodwa chendo sadonjo kendo kodwa nyaka giko kaito Banado Polente Nyaonga School fellow Wood Kabondo wacho ni entiere kodwa en bende godino chieng wacho kanyo ni okona jolendo tute mag Ramogi TV Christmas mabere kinde ni abende koro ganda ntiere nyasi mag Christmas. Abdalla Abdi bende wacho ni entie Katito. Job Jagongo wacho kacha ni entie Eldoret Langas wacho kanyo ni homora ahinya gi chenro oro ote mar haber mar Christmas ne fans mag Ramogi TV te e Kenya mangima. Yo matin maina ng'ichwelo kikini abor. Krisi Moments ni kumake memories za nguvu, kueneza furaha, kushirikiana na familia na marafiki na kuinuana. Krisi Moments ni kuja pamoja, kujuliana hali na kumake memories. Equity iko hapa kujenga hizi moments za Krisi. Tuma pesa from Equity to Equity for free. Lipa kwa Equity Till au na Equity Card yoyote for free. Cha kupendeza zaidi, tuko na deals moto moto za kuchangamsha Christmas yako. Isitoshe, ukikwama, tunakusort na Easy Loan ama upate boostika. Tujenge Krisi Moments na Equity. A Merry Christmas and a Happy New Year from Equity. Looking for thrills? Experience the excitement of gaming with Pata Pata. Play, win, repeat.
Cheza games kali kama Vieta, Linko na Mines kwa platform yetu mpya. Sign up now and get up to 200% Karibu bonus on your first deposit to kickstart your winning streak. Feel the adrenaline as you play and win on Kenya's most exciting platform. Ni rahisi. Register, play, and experience the thrill of every win. Visit patapata.com now and play, win, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLB 447. Familia yote come through Chris kwani? Chaos. Kishu imeisha tena. Si unaona, watu wanakula sana na hawashibi. Mimi ni Njeri, jirani wa Auntie Beatrice. Lazima kuna wageni huku umepangia. Nguo chafu zinaongezeka tu. Hakuna kupumzika maze. We are hungry. Don't worry, we've got you. Enjoy festive season offers on a whole range of Kappa products. Moruru, Christmas ochopo, kinde mag sikuku ochopo. Yud more kinde nyasigi gi mich mag sikuku kokalo kuom Ramogi TV. Inyalo bedo jaloch mar siling 5,000 pile ka pile. Chakre tarik 16 nyaka tarik 25 dweni mar 12. Sikuku yot. Mokwongo, ket wang'i Ramogi TV to QR code biro nenore sa asaya. Kaito, scan QR code no. Ibiro chopo e Citizen Digital. Kendo duok penjo ma openji. Kendo, ng'at mano kwong chiwo duoko makare biro yudo siling 5,000 pile pile. Mano kaka wakelo ni more kinde ni. Koro, podi ritango. Scan code no. Jibambe ikrisi kod gik mabeyo mag nyasi kwa Ramogi TV. Wakelo nu chenro mar tiedero. Kama yude mor mar wende mag rumba kokelni kod Ninja the Entertainer kod DJ Smollett en miel gi wer motimo Cathedral. Eye kanyo bende wakelo ni jangolo mar juma. Chieng' ngeso ka ngeso chakre sa 11:30 dhiambo nyaka sa 1 otieno mana e Ramogi TV en mor mochwere. Machiegni kero nyakor mkajwang' chenro enang'i chwelo wadhi mbele gi weche manyien. Jan migao manyien mar arita Kichumbak Murkomen oka pis ayanga kaluwore gi lokruok mano otim gi jatend piny Kenya William Ruto chieng' tich ang'wen jumani. Jatend migao manyien mar arita Onesmus Kipchumba Murkomen okaw apis ayanga kaluwore gi lokruok mane otim kod jatend piny William Ruto e buch ten migepe mare chieng' tich ang'wen jumani. Asante. Kipchumba ma osebedo katayo migao mar tuke koro dhi dino e yo mongirore fuok mane owe thuolo kod Profesa Kithure Kindiki tok jatend piny wale ka jalupne ka osingo mar chiwore ne ting' makamano. For those who are driving, traveling to every part of our country, please let's observe traffic rules and make sure that we make the work of our officers, whether in the Ministry of Transport or in this ministry, lighter as even they go about to facilitate your movements across the country. Maonge ketho seche, Murkomen osingo ne oganda jo Kenya ni arita margi ber to moloyo e kindegi mag nyasi mag Christmas kaachiel kod puoyo ogai mar jotend migepe Musalia Mudavadi kuom tayo migaono e yor kojolo. Let's observe the law. Let's drive roadworthy vehicles. Let's also carry the required numbers of people. Let's also drive in the required speed. Mheshimiwa Rais alifungua ukurasa mpya katika mambo ya uongozi baada ya uchaguzi. Akaleta watu wote pamoja. Mimi ni kwemu ndani yao, si ndio? Hata baba, si ndio? Hata juzi Uhuru Muigai Kenyatta akaingia ndani. E kaunti Manyeri, gwelo mag moko kuom josiasa mongirore mag gwenge mag Masawa e buch ten migepe odhi nyime kod kelo pogruok e kind jotelo mag Masawa.
Kagitwa kod Ramogi TV e kaunti Manyeri, jo od bura ma kaunti no okawo chung' mopogore opogore ewi wachno. Jaod bura matetu Godfrey Wandeto onyiero gwelo mar Mutahi Kagwe, Lee Kinyanjui kod William Kavogo e tend migepe ka olero ni oganda jo Masawa oseweyo jatend piny William Ruto kendo onge dok chien. There is a lot of anger in this region. Let's be honest. I mean, if anyone is trying to sugarcoat, I think he's lying. There's a lot of anger. Our people are feeling the pressure from the high cost of living. Our people are feeling the pressure from the effects of the Finance Bill 2024. But more importantly, the removal of His Excellency the Deputy President Rigathi Gachagua has really angered people in this region. I do not see this region, moving back, and it is likely that it is going to chart its own future. Elwedo machielo, Jod bura masiro lwedo William Ruto e kaunti Manyeri, kotelnegi kod Jod bura Manyeri town Duncan Madhenge, kod nyawadgi makieni Anthony Wainaina, orwako gwelo mar Mutahi Kagwe e sirikal, kendo pako Mutahi Kagwe kuom lony mar adhai e chenro mag sirikal. Mutahi is the most seasoned politician. He has perfected his duties. He has done so well, and even in this new Minister of Agriculture, I have no doubt. The narrative will change in two ways. One, we need to stimulate our economy to grow. Jodak makisumu bende okodong chien kagwelo makamano onyuolo paro mopogore opogore e kind jodak mag kaunti no. Tiepegi manyocha complain ni samoro ano itima kama to natimoni kama waneno kama gik machalo ni timore. Onge gimoro kanyo ni ominga to tich. Kamokete Murkomen kanyo rach mugik. To gimomiyo wacho ni rach mugik. Murkomen okwanene kanene kaka ngama nyalo kanyo. Wakari for jomanotimo mes chien wacha kwa dugo gicha gidhitimo mes government. Jogogolo we respect all the leaders, but Murkomen is not competent to be interior minister. Jotelo go pod nigi geno ni oganda jo Masawa ni tok jatend piny William Ruto kata tok jo od bura thicho ko jalob jatend piny machon Rigathi Gachagua. The aggression in the mountain has been deliberately engineered through the utterances of the impeached deputy president. He's the one who is telling people, you must be angry at this government. Chris Owino, Ramogi TV. Jatend piny Kenya William Ruto medo walo ji mopogore opogore apise mag piny owacho, bengi maduong' pacho ka kod bede migepe mamoko e apise jatend piny owal jong'ad rieko e chenro mag piny owacho kaka yor jiwo ochumi mathuruka. Magi oting'o Professor Adam Solo, madhi ng'ado rieko e weche mag tudruok, Dr. Sylvester Okumu Kasuku, mang'ado rieko e weche mag telo, Major Retired Mahat Somani, mang'ado rieko e weche mag arita kod Jowa Kager, ma en jagoro e weche mag telo. Komachielo Gerald Nyao Marita, oyier kaka jalup governor e bengi maduong' mapacho ka Kanuri Aror Gabo dhi e piny Haiti tayo chenro mag piny Kenya kono. Mwangi wa area, oyier kaka jakom board mar Public Procurement Regulatory, Honorable Peter Kenneth, jakom mar KEBS, Bruno Gida, obodha director maduong' ma kambi Simiti ma East Africa Portland Cement, ka Douglas Murray Kaibos, detao TJ Hedwell mar Central Rift Valley Water Works Development Agency. Kwethwa kaini mawuok e dhowath Orore e kar chung'od bura ma Suba South e kaunti ma Homa Bay ochako chenro mar pith rech ma itime cages nam Lolwe ka gidwaro matieko pek moko ma joma mine manie sekta mar lupo osebedo kaneno e dhowedhe ma oloro nam Lolwe. Wakeni wacho ni pith rech ma gitimo no bende biro medo mijing'o ne jowetegi ma osebedo kakalo midhiero mopogore opogore e nam Lolwe. Ali Abich nigi ler koa e kaunti ma Homa Bay. Chenro mag lupo ma osebedo ka dhi nyime alwora ma nam Lolwe kinde ka kinde osemiyo kwan rech odok piny e nam ka wach tiyo kod kilwa maricho bende en midhiero maduong' ma osehinyo sekta mar lupo e alwora ma nam Lolwe kendo ma osemiyo riwruoge ma opogore moko mag piny owacho kod moko kuom jolupo donjo pith rech ma itimo e cages e nam Lolwe.
Chenro mar pith rech ma kamano kuom kinde mathoth osebedo kitimo kod joma chwo, kata kamano kweth wakeni mowuok e dho wath ma Orore ka chud bura ma Suba South bende koro wuok oko mar timo pith rech e keje Senam Lolwe kaka yor jiwo yuto margi kotieko pek moko ma joma mine osebedo ka kalo e dho wedhe ma gitiye. Wakeni gi mamoko gin mond liete wacho ni joma mine neno matek e dho wedhe, gino mano miyo gichako chenro mar pith rech ka giyudo sir kowuok e riwruok moko mar piny owacho mondo giyud kaka ginyalo konyore. An kaka Chiliel wasekalo challenges mang'eny ahinya e dho nam ka nikech chon chuo nong'eyo ni wamama ok nyal, koro gidil gi wamama yo marach kabisa nikech gidwaro nyaka nindo kodwa nikech rech kama kiyud rech kaka wan widows waneno malit nikech idonje tuo ma ok ni chano because of chiemo mondo mi nyithindi chiemo. Koro waneno malit sana. Koro miyo ka Nyasaye oyie okelonwa project wakwayo udi mondo umed konyowa mang'eny mondo Nyasaye omed yudo duong'. Wakeni giwacho ni kuom higni mathoth joma mine manitie sekta mar lupo e alwora mar Nam Lolwe ok osebedo gi yot kendo ne ok yienegi bedo kata kod yidhi mag-gi kendo sani koro giyudo fungruok maduong' bang' chako chenro mar pith rech e kejes ka gitimo kod joma chwo e alwora mar Nam Lolwe. Nokoyienwa dhi e nam nowene chwo. Koro ka wan kaka mine clan machon ne wacho ni dhako ok nyal idho kata yie, ni ko idho yie no ok dhi yudo rech. To nikech sani ngima masani oketo mine nyalo kata kaka chwo, mine nyalo moloyo chwo nikech sani endi ohala ni okelne mine, wayudo yot mar yudo chiemo, wayudo yot mar kata kaka wanyalo yudo pesa. Nyithindwa dhi skul e yo mayot kokalo mana kuom ohala ni. Kata odoko ni mine gi matimo pith rech e keje Senam Lolwe ma bende giwacho ni oseloko ngimagi to gikwayo sirikal kod migepe mamoko mondo osergi lwedo tich ma gitimo no. Nyaka ne wachaki waseyudo ber nikech wasekeyo mokwongo, ne watero rech e chiro, ne wayudo ohala kendo wapogore kaka mine. Nyithindo no dhi skul e yo mayot nikech ohala cha ne wapogo to nyinyo ne wachak wakawo godo fingerlings waduoke nam ka. Chien no kanyal yudo pesa manyalo chulo school fee, to kokalo kuom ohala ni na chulo school fee ne an gi nyathi mane ni e form 4, na chulo fee e yo mayot nikech ohala mana yudo ka ne wapogore ma nyathino timo penj mana ok oriembi. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Oganda Luo ne ong'ere kaka jogo mane jonyadhi kendo jogo manohero mor e kinde mag nyasi. Moloyo to kane nitie weche mag keny, liel, timo rapar kata budho mag welo e yo moro amora. Thoth ne budho ma kamago ne rito gi thumbe Luo kama oting'o roto, ohangla to kod nyatiti e kind mamoko. En ai marach ni thumbe machon kaka nyatiti sani osechako nimo kama en ranyisi makende ni kitgi gi timbegi kaka oganda Luo bende koro chalo ma osechako lal. Kata kamano moko kuom jonyatiti machon e kaunti ma Siaya kotudre gi jopuonj marawere ochako chenro mar chiero thum ma kamano. Ripota marwa e kaunti ma Siaya Joja Molo nolimo gi kendo losonwa sigana no e yo machal kod ma. Thum nyatiti ne humbera rieya kendo jogo mane goye bende ne thoth e higni machon, to kata kamano luoro nitie ni ka ok ong'i malong'o to thum nyatiti kidek lal marum chutho nimar jok ma pod goye sani koro tin. Ane gweng' ma West Alego e kaunti ma Siaya kama yudo e jaduong' Omondi Ogutu ma en achiel kuom jonyatiti matin ma pod odong'. An achako thum kapod iomo thum gi siling 5 nyaka thum odonji siling 8 nyaka thum odonji siling 15 nyaka kamwa tundeni tin ka ng'at mo oma maber nadho gon thum en winjruok kwa kode kata wache na 600 kata wache ni 5,000 kata wache ni 3,000. Jaduong' Omondi Ogutu ma sani jahigni 87 wacho ni gima miye kibaji mathoth en ni thoth jothum wadgi magoro oselal godo kendo mae wach mamiyo thumbe nyatiti sani dhi ka rumo. Mwan wagocho go gola, wagocho go chieng' kuruoch, wagocho go kelo kamtula. Wit kamtula no chako thum 54 kowan jothum motegno be koro wagocho kode. Ero koro kendo nyocha oganga kogada to obende wagocho go obendo chako bang' wakato kendo hawa koro wagocho kode kaka joma chal. Pedha kutumne wagocho go kacha
wamiya kong'injo ne wagocho go kacha, umondi krang'e ne wagocho go kacha, machien gi, makora chien gi to umondi tao, orao doda, matayo nyolo, bwando tembo, mago jo mwagocho go duto. Apana wadong japa mwakora neno kata kwa beti chokruok mabura amane athoro neno japar gang'wen. Luoro koro nitie ni samoro thum nyatiti kidek ni mochutho ni mar kidieny masani en mar jok matindo ma ong'eyo mana thumbe manyasani, kata kamano jaduong' Charles Obongo Omenda ma bende ne jathum to koro loko tanga kendo wacho ni bang' awayo jogore gi lak en sani koro makore gi sikunde ma gikonyore godo chiero thum nyatiti. Ago thum higni 14 to chunya wonto noseneno no adwa weye. Kura goye to chunya to ngina bro weye ba weye ya mus makijoga go ngina to we thum nadi bas kana se weye ta duoga paro nikoro apa thum koro thum sani tija maduong' en pae mamani an mapayo to en mara madalaka kaka wacho thum gir juogino nyakwara kata woda moro nogoye. Owacho ni bang' weyo thum ne ochako loso thum nyatiti ka ng'at madwa ng'eyo goye bende opuonjo mondo mi thum ni kik lal. An thuolo sani mar puonjo ng'ama dware kata bena mihia. Jaduong' Omenda sani koro makore gi jopuonj Jared Otieno ma Ulawe Pate Primary School kod nyawadgi Thomas Amolo ma Papboro Primary School ka lek margi maduong' en chiero thum nyatiti to kod tieko paro moro manitiega ni nyatiti ne en mana thum jok ma ok osomo. Problem mantie kuom sani ni the youths ama nyithindo ong'iyo kod western music. Iyudo ka koro nyatiti gi oro to ginigie dong' chien kabisa, kendo emomiyo naneno need ni watem encourage nyithiwa watieg gi talanta magin goni mondo wa bridge that gap. Wan gi partnership gi Ulawe Pate mondo mi culture marwa madhi lalni watem kendo mondo wachiere, nikech iyudo ka jonyatiti matindo onge, jodongo emantie to the youth to koro ero thum moko mar pre-programmed gi. Koro wadwa ni wachak gi nyithindo matindo gi gidongo go kuomgi makawa preserve culture wa gidongo gi gini ma in the next 10 to 15 years kendo wadhi bedo ni gini oseduogo, thum wani oseduogo, the culture oseduogo kendo bedo embraced. Jopuonj gi wacho ni thum nyatiti osetero moko kuom jopuonjre mekgi mabor kendo gimedo ni kokalo e lai manyien mar somo mar CBC magi moko kuom gigo ma nyithindo nego ng'e kaka yorno bende mar rito luo kitgi gi timbegi. 2024 wan mane wayombo national music festival e class mar nyatiti kod e class mar orutu. With the somo masani mar CBC kendo ma idhi konyowa mondo wachieri gigi nikech under the creative arts and sports subject mar creative arts and sports moriwo performing arts kanyo ma music nitie to kanyo be nitie kama wasome instruments mamagwa machon, traditional instruments manyatiti ni en achiel kuomgi. Jaduong' Omondi Ogutu yango ni en adieri ni thum nyatiti nyalo tero ng'ato mabor to mana ka kin bende giyudo sir mowinjore kaka osebed ka isiro jothumbe manyasani. Wabendo konyowa kod gimo kaka jothumbe. Kuom ng'en marwa ni onge aheri nokwapo jogini jogi itaka timiyo giga to wan jothum nyaluo to wan onge joma tetianwa bwa yud gini koro kwano joma tetianwa dwapo kwanwa ng'e gimo. Jopuonjre Christina Koth kod Alois Otieno masani osetiegore kendo sani ong'eyo goyo nyatiti kokalo e lwet jopuonj Jared Otieno kod nyawadgi Thomas Amolo bende ni kod adieri ni kinda margi biro miyo gi keyo. Arwa nagoye mondo achop kode mabor. Gimomiyo nadwa go nyatiti nikech naneno kotero ji kuonde maboyo, koro abe nagombo notera kama bor. Adieri ma kata jaduong' Obongo Omenda bende ni godo kowacho ni lek mare en neno ni thum nyatiti ok olal ni dhi e pinje mamoko. Ndiye nya Japan moro nyocha nobiro ira ka bende apuonjo thum, sani bende jathum. Koro an thuolo mar puonjo ng'ata madwan mondo ng'e go thum, to nikech kaka an awuon ok mora ka thum ma nyaluo lal, to seche ma wasungu koro kawe gano goye to dok kod ge thurgini. Wasungu kano sechopo thurgi cha bose ng'e go thum, wasungu bro tamwa e thumni. E kindegi ma oganda luo e piny mangima biro kanyakla kaka yor chiero gundgi kokalo e dhialo luo kitwa gi timbewa ka lek mare maduong' en chiero juok luo
Moko kuom thumbe luo kaka orutu, ohangla to kod nyatiti kaka magi ema nyalo konyo e chopo lekno. George Amolo, Ramogi TV, Siaya. Ripona mwakeni wa Kanyogi George Molo kwa ya Siaya terowa yueyo. Ndichel Kenyodi ukon mathoth hikidi ambor mena ngichwe. This festive season, Citizen Duka and Quickmart wanakuletea the Christmas gift hamper, the perfect gift for your loved ones and your pocket. Double the joy, double the savings. Sugar 4 kgs, 558 from 578. Chapati flour 4 kgs, 310 from 344. Cooking oil 3 liters, 799 from 1060. All this for just 1,667, meaning uta save 315 shillings. Just dial *487*5#. Choose your Christmas hamper and pick it up from any Quickmart supermarket near you. Merry Christmas and a happy New Year from Citizen Duka. Citizen Duka, home of discount. Nyekora makajuang kamora mora muntie design cha agotu nuni aje ageno ni unma fine design cha sani wasiti ko janta wadong ne mongo gi chamo raha mong tineno mbele. Merry Christmas design no. Doma milimani wito ko chenro manyien mar siro som jopuonjre mbalariany mong'ere ni new funding model kaluwore ni en ataro mar chik kendo kela kwede kind jopuonjre. Ng'ad bura mar doho ma milimani Chacha Mwita kinde chiwo ng'eto makamano wacho ni kit siro somo no kelo pek e chiwo hola mar HELB komedo ni somo en ting' mar sirikal ma ok onego dur ne jonyuol kende. Sinto Nyango nigi ler. Ng'eto mar doho ma milimani ewi kido manyien mar siro somb jopuonjre mag mbalariany koro chalo ma oketo ageng'a mapek ewi dhi nyime kod kit siro somo no ma oseyudo kwet mager kowuok kuom jopuonjre kod jonyuol. Jang'ad bura Chacha Mwita e kinde chiwo ng'eto mare owacho ni pach jopiny ok ne okaw kendo ma en ataro mar chik. Implementation of the new funding model without public participation violated the principle in Article 10 of the Constitution. The respondents argued that despite the petitioner's fears on the overall implementation of the funding model, there is an appeal mechanism so that if one is not satisfied with the level of need assigned to him or funding, he can appeal. As already pointed out earlier, this funding model is not anchored on any law. The body to which appeals lie is unknown, its composition is unknown, and so is its procedures. It can be an ad hoc body that may decide appeals arbitrarily, capriciously, and at whims. It may also be subject to abuse. This is not a guarantee that all will be well, where lives of millions of students are affected. Omedo ni kit siro somo no kelo akweda e kind jopuonjre ahinya to e kind joma onyalo kod joma ochando gino ma katiba mar Kenya odagi kendo omedo ni sirikal ni kod ting' mar siro somo mar jopuonjre nikech en ratiro margi. Funding model is discriminatory in some respects, introduces classes based on perceived financial ability, discrimination among students based on type of school a student attended, whether private or public, and introduces age as a factor in assessing funding, and introduces an unknown term called household income as a basis for accessing funding. All these violate Article 27. Mwita omedo ni paro no biro kelo pek ewi chenro mar chiwo hola mar HELB kendo wacho ni chenro mar somo en ratiro mar jopuonjre ma chiko keto kaka ting' mar sirikal. The new funding model violates legitimate expectation of students and their families. Current groups of students chose universities, courses, and units based on the differential unit cost and the loans from higher
Education Loans Board, but found themselves confronted with the abruptly introduced new funding model that they were not aware of. Dohono owacho ni sirikal chal ma okawo ting' mar somo duoko ne jopiny kar mondo okaw ting'no kaka margi kaka katiba olero. Ka owacho ni jonyuol osebedo katiyo matek e konyo jopuonjre gino ma ok onego tigo kaka ranyisi e neno ni jonyuol nigi omenda mathoth mar medo e chenro mag somo. Parents take their children to private schools not because they are financially able. They sacrifice to ensure that children get good foundation in preparation for higher education. Education being a public good, the government has a positive obligation to ensure that Kenyan students have access to the courses they desire without hindrance through prohibitive policies. En chenro ma osekelo ywak kod ng'ur e kind jopuonjre kod jokanyo ma opogore e sekta mar somo ka koro irito neno ni jopuonjre biro yudo sir mane. We are back to the differentiated unit cost, which was pretty much affordable to the student community, and it sends a gleam of hope, not only to the students, but to the members of the general public who are in one way or the other attached to the education process in the country. We would want to basically just, beseech the government, put your artillery down, put your arsenal down, and for once, just be honest with yourself. Admit the fact that education is a public good and should be accessed by everyone, regardless of his or her economic and social background. Cynthia Onyango, Ramogi TV. Kanya mwateke chendo mara ng'echo elo nyakorombo juang podo biro kelo ni weche gi heyo makara nyako kanyo sa dek chenro mar moreriti masani nyinga Lydia Ukio asoro jaloko mara Belinda Diambo mara sa dek.